Hello guys, welcome to this video. So நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா I'm going to do validation. Okay, ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்றதை நான் ஒன் பை ஒன் காட்டுறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to go to the DOM, okay, and copy the ID of each and every element. Okay, so first I'm copying the ID for name control, txt visitor name. Similarly, I'm going to copy for other controls. So next is date control. Okay, so it is txt date. So ஏன் காப்பி பண்ணும் அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். So if you have the idea of these elements, okay, so it is easy to get the values of these elements. So நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். Okay, so the last required field on the address, I'm going to get that also, txt address. Right, so now we have the IDs of all the elements that we want to do validation. Okay, so next நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to create variables for all these elements. ஏன் அப்படின்னா if you don't if you don't store this DOM elements in a variable, so நான் உங்களுக்கு clear-ஆக explain பண்ணுறேன். So DOM operation or DOM manipulation is always a costly operation. ஏன் அப்படின்னா so every time you have to visit from the JavaScript file to the DOM browser. Okay, so நம்ம இப்போ டைரெக்டாக ஒரு DOM கோட் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா so each and every time it needs to visit the DOM and get the value from the page, right? So I'm creating variable one by one. So நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா I'm going to assign this DOM element to the variables so that I will not go back to the DOM each and every time, but I will get the values of DOM from the variable itself. So உங்களுக்கு எப்படின்னு காட்டுறேன். So next variable for contact is variable contact, and the last variable is going to be address. Yeah, so I created it. So we already have the IDs, we copied it. Okay, so நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஐடிஸ்லாம் எடுத்து ஒரு வேரியபிளுக்கான DOM element செட் பண்ண போகிறேன். Okay, so let me copy the variable, let me copy the IDs one by one and assign that to the variables that I created at the top. So why do I create the variables at the top? Because whenever this script executes, எப்போல்லாம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் டாப்லே இந்த DOM element ஓட வேல்யூ வந்து இந்த வேரியபிளில் செட் ஆகிடும். Okay, so see, I am setting the DOM elements one by one. Okay, ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இந்த DOM element txt visitor name அப்படின்றது நம்மளுக்கு பேஜில் இருக்குது. அந்த எலிமெண்ட்டை எடுத்து நம்ம visitor name அப்படின்ற வேரியபிளில் நம்ம செட் பண்ணிடுவோம். So hereafter I don't have to go for the DOM element. I can access the DOM value from the variable itself. Okay, so நம்ம வேலிடேஷன் எழுதும் போதே உங்களுக்கு இது கிளியராக புரிஞ்சிடும். So it is not always a best practice to write DOM code everywhere. Instead you have to assign the DOM to a variable and access that from the variable so that you don't have to go back to the page each and every time. You can have the value of the DOM element from the variable itself. Okay, so இப்போ இந்த txt visitor nameன்ற இந்த கோடை நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எழுதி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் இந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் பேஜில் இந்த id.val.trim
dot length equal to 0 இருந்ததுன்னா, so length equal to 0 னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து எம்டியா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து எம்டியா இருந்தது அப்படின்னா we have to display a red border to this text box. Okay, so I'll remove the trim. பாருங்க நான் எழுதி காட்டுறேன். So txt visitor name copy பண்ணிக்கிறேன். I will put it here. Then the code for applying border is .css border, and the border is 1px solid red. Okay, now when I run this code, okay, I saved it. I'm going back to the page. I'm clicking submit, then okay. So பாருங்க red border அழகா apply ஆயிடுச்சு. But if you see in the code now, இப்போ கோடில் நீங்கள் பாருங்க, what we are doing is we are accessing the DOM element in the if condition. Also the CSS border apply பண்ணுற இடத்துலையும் நம்ம இந்த text box access பண்ணுறோம், which is not the right way of doing it because we are accessing the DOM here. பாருங்க டாலர் இந்த ஐடி இருக்கான்னு டாமில் சர்ச் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் இங்கே சர்ச் பண்ணுற இந்த ஆப்ரேஷன் தான் நான் காஸ்ட்லி சொல்கிறேன், because it needs to go back to that page and find the DOM element and come back here and apply the border, so which is not at all a best practice. So what we have to do is we have to take the DOM values from the variable that we have declared at the top. So that's why we have declared the DOM element, I mean we have assigned the DOM element to the variable. So பாருங்க I will remove this code. Okay, so I'm going to remove this code and explain you how it works from the variable. Yeah, now I'm going to replace this code with the variables. பாருங்க visitor name dot val dot length equal to 0 இருந்துச்சுன்னா I'm going to set to the DOM element with the help of this variable visitor name dot css border. Same code தான், but I'm not accessing the DOM, but I'm getting from the variable which is there in the JS itself. Okay, so here I am not traveling to the page. Okay, I'm restricting the travel to the page. பாருங்க now it is working, அதே மாதிரியே ஒர்க் ஆகுது, but we are not touching the page. Okay, we are doing that in the JS itself. So it is one of the best practice, you have to do it. Okay, DOM manipulation is always a costly operation. Okay, so you should be very careful when you write DOM manipulation code, right? So அதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் ஒரு DOM manipulation code எழுதுறீங்க அப்படின்னா you have to declare that to a, I mean you have to declare a variable, assign the DOM element to that variable and access the DOM from the variable itself. Don't write the DOM code directly because it is costly. How it is costly? It will make your application what to say, your application performance will not be that good. பாருங்க இதோட else caseல I have written, I have made the border empty. Okay, so visitor name value இருந்ததுன்னா I don't want that red border on that control, so I have removed that border. So similarly I'm going to write the same for all the other controls. So I have copied and pasted it. So visitor date போடுறேன். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரே வேலிடேஷன் தானே, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேம் கோட் தான். ஸோ 2 மீட் போடுறேன். So please be careful when you copy and paste the code. So I don't want to waste your time, that's why I have copied and pasted. So I always recommend you guys to write code instead of copying and pasting the code. Okay, so address. So if you are a beginner, it is always the best thing to write code instead of copy and paste. Okay, so think on your own and write. பாருங்க,
when I click on OK, it is showing validation for the first control. ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு if and else கேஸாக எழுதியிருக்கோம், அதனால் it will validate one by one தான், ஒரு கண்ட்ரோலை தான் அது வேலிடேட் பண்ணும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள். ஸோ இப்போ விசிட்டர் நேம் வந்து வேலிடேட் பண்ணிடுச்சு. ஐம் கோயிங் டு enter some value and click on submit. when I click on OK, so the border remove ஆயிடுச்சு. Next it went to date of visit. So now when I enter date, when I click on submit, now date of visit வந்து validate ஆயிடும். Next control போயிடுச்சு to meet. So to meet நான் again some data போடுறேன். OK click பண்ணோடனே contact number போயிடுச்சு. So contact numberல so same way all the controls are working. ஓகேங்களா, எங்கள் அட்ரஸ் மட்டும் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அது என்னன்றதை பார்ப்போம். txt address தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், but why? okay, so I think address has empty value, sorry, space as a value. ஸோ நான் அது டாமில் இங்கே கன்சோலில் போட்டு பார்க்குறேன். இங்கே பாருங்கள், வேல்யூவில் வந்து நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஓகே, in address there is a space which I typed, தெரியாமல் டைப் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்பேஸ் வந்து வேல்யூவாக எடுத்துக்கிச்சு, அதனால தான் இங்கே வேலிடேட் ஆகலை. ஓகே, it is always best practice to have trim whenever you validate, because நீங்கள் ஸ்பேஸ் என்டர் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா it will not validate. ஓகே, ஸ்பேஸ் வந்து வேல்யூவாக அது கன்சிடர் பண்ணிக்கும், பட் லாஜிக்கலி இட் இஸ் அ எம்டி வேல்யூ. இப்போ பாருங்க, ஸ்பேஸ் எடுத்துகிட்டு பார்த்தோன்னா it is validating. So what I'm going to do is I'm going to add trim in all the validation code. Okay, trim. So எல்லாத்துலேயுமே நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். So I'll copy it and paste it wherever we have done this validation. Dot trim. Okay, we want this and to meet dateலையும் அது வேணும் and visitor nameலையும் அது வேணும். Now I will save it. Right now when I run it, பாருங்க, one by one it will validate beautifully. Okay. So the next control, we already saw this. I'm showing you one more time. Okay, finally the address. Right, so validation நம்ம பார்த்தாச்சு. I enter some value, address or validation. So everything is okay and perfect now. Okay, but நம்ம இங்கே எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we are doing one by one பண்ணுறோம், which is not a good practice. ஸோ குட் ப்ராக்டிஸில் யூசர் வந்து they will not like it. ஸோ யூசர் என்ன லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, when they click on the submit button, எல்லா எம்டி ஃபீல்டும் ஒரே டைம்லேயே வேலிடேட் அந்த எரர் மெசேஜ், சாரி, அந்த எரர் பார்டர் காட்டணும். ஓகே, ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணுறதுக்கு யூசர் will not like it because they have to press that button for 5 times. So we will see how to validate all the controls in the next video, guys. Okay.